topic, joint Hindu family business and cooperative society. సో ఆల్రెడీ మనం సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ బిజినెస్ అంటే ఏంటో చూసాం. ఓకేనా, ప్రీవియస్ చాప్టర్ అదే సోల్ ప్రొప్రైటరీ బిజినెస్. ఈ చాప్టర్ లో మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే మా జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. ఈ రెండు వేరు వేరు ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ వన్ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ ఫార్మ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ చూద్దాం. అంతకన్నా ముందు ఇందులో కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఉంది, అదేంటో చూద్దాం. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్. మనకు తెలిసిందే ఏంటివి: సోల్ ట్రేడర్, పార్ట్నర్షిప్, హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ, కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్. Of course, there is a large formal organization known as joint stock company. So total గా ఉన్నవేంటి ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్? సోల్ ట్రేడర్ ఒకటి, పార్ట్నర్షిప్, హెచ్యుఎఫ్, కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, కంపెనీ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అబౌట్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్, దేర్ ఈజ్ అన్ ఎలాబొరేట్ డిస్కషన్ ఇన్ చాప్టర్ 5 అండ్ చాప్టర్ 6 రెస్పెక్టివ్లీ. అంటే ఈ చాప్టర్ లో ఓన్లీ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ ఉంటుందా? లేదే, కోఆపరేటివ్ సొసైటీ కూడా ఉంది. సో అది తప్పించాడు, మనం మార్చుకుందాంలేమ్మా. ఓకేనా, సో అబౌట్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది 5th చాప్టర్ అండ్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అనేది 6th చాప్టర్. ఈ చాప్టర్ మనం నేర్చుకునే జేహెచ్ఎఫ్ అండ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ వదిలేండి, పక్కన పెట్టండి. సో దిస్ చాప్టర్ ఇస్ డివోటెడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అండ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. ఈ చాప్టర్ లో మనం నేర్చుకునేది జేహెచ్ఎఫ్ అండ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ రెండు ఈ చాప్టర్ లో నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా, సో స్టార్ట్ చేస్తాను. జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ ఫార్మ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అసలు ఏంటి, ఈ పేరుకి బయట జరిగేదానికి ఏంటి సంబంధం చూద్దాం. మీనింగ్: the joint Hindu family JHF business is a form of business organization run by Hindu undivided family, where in the family members of 3 successive generations own the business jointly. The head of the family known as Karta, who manages the business. The other members are called co-partners. All of them have equal ownership right over the properties of the business. హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ ఎవరైతే ఉన్నారో హెచ్యుఎఫ్, వాళ్ళు రన్ చేసే బిజినెస్ ని జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ ఫార్మ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటారు. అంటే ఏంటంటే ఈ ఫార్మ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈ ఫార్మ్ ఆఫ్ బిజినెస్ లో 3 successive generations own the business jointly. అంటే 3 generations పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ ని జాయింట్ గా ఓన్ చేసుకుంటారు, అంటే ఓనర్స్ అవుతారు. జాయింట్ గా మొత్తం అందరూ కూడా 3 generations వాళ్ళు కూడా ఓనర్స్ అవుతారు. అంటే నేను, నా పిల్లలు, నా మనవళ్ళు, ఈ 3 generations అయితే ఉన్నారో ఈ 3 generations కూడా ఆ బిజినెస్ మీద ఓనర్షిప్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఈ టోటల్ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీని మేనేజ్ చేసేది ఎవరంటే కర్త, హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, కర్త అంటారు వాళ్ళు. ఓకేనా, మిగతా మెంబర్స్ అందరినీ కూడా కో పార్ట్నర్స్ అంటారు. The other members are called co-partners. All of them have equal ownership right over the properties of the business. మొత్తం ఆ బిజినెస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మీద రైట్ అందరికి ఈక్వల్ గా ఉంటది. సో ఇది జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ ఫార్మ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. సో జాయింట్ హిందూ ఫార్మ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ని ఎవరు స్టార్ట్ చేయగలరు? హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు. ఓకేనమ్మా,
ఈ బిజినెస్ కి ఎంతమంది ఎన్ని జనరేషన్స్ ఓనర్స్ కింద ఉంటారు? 3 generations. ఈ బిజినెస్ లో హెడ్ ఆర్ ద పర్సన్ హూ మేనేజెస్ ద ఎంటైర్ బిజినెస్ ని ఏమంటాం? కర్త. అదర్ మెంబర్స్ ని ఏమంటాం? కో-పార్సనర్స్. కో-పార్సనర్స్. మొత్తం ఈ మెంబర్స్ అందరికి అలాంగ్ విత్ కర్త ఈక్వల్ ఓనర్షిప్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ద మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద JHF is acquired by virtue of birth in the same family. నార్మల్ గా బిజినెస్ లో పార్ట్నర్ అవ్వాలి అంటే క్యాపిటల్ తీసుకురావాలి, ఎంతో కొంత డబ్బుని ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. కానీ JHF ఫ్యామిలీలో మెంబర్ అవ్వాలంటే క్యాపిటల్ తీసుకోవాలి, ఆ ఫ్యామిలీలో పుడితే చాలు. అదే అంటున్నారు, ద మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద JHF ఈజ్ acquired by virtue of birth in the same family. ఓకేనా? There is no restriction for minors to become the members of the business. Minors అంటే less than 18 years ఉన్న పీపుల్ కూడా మెంబర్సే, బిజినెస్ యొక్క మెంబర్సే. ఓకేనమ్మా? అప్పుడే పుట్టిన పుట్టోడి దగ్గర హలో చెప్పం సార్ డౌట్ సార్. చెప్పం సార్ ఇందులో మెయిల్ ఫీమేల్ ఇండిఫరెన్స్ అని ఉంటుందా సార్? ఇంకా అలా ఎక్కడ ఇప్పుడు వచ్చాడని చెప్పాడు, అలా పుడితే చాలు ఇంకా. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే. ఆ డిఫరెన్సెస్ అన్ని మనకి నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నాయి. దయాభాగ స్కూల్ అని, మితాక్షర స్కూల్ అని అక్కడ చెప్తాను. ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం ఆ ఫ్యామిలీలో పుట్టిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్ ఏమవుతాడు? మెంబర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అవుతాడు సార్. బిజినెస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్. ఓకే సార్. ద జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఈజ్ గవర్న్డ్ బై 2 laws. ఒకటి ఏంటంటే దయాభాగ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మితాక్షర. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ ఉందమ్మా, కంపెనీని ఎలా గవర్న్ చేస్తుంది? కంపెనీస్ లా. పార్ట్నర్షిప్ కి పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ఇలా ఉన్నాయి కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే JHF లో ఉండాల్సిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ 2 laws లో ఉన్నాయి. ఒక లా వచ్చేసి దయాభాగ అండ్ సెకండ్ వన్ మితాక్షర. ఓకేనా? యాజ్ పర్ దయాభాగ సిస్టమ్ ఆఫ్ హిందూ లా, both male and female members are the joint owners. ఇక్కడ చెప్పాడు దయాభాగ అనే ఒక లా ఉందంట. ఆ లా ప్రకారం మేల్ అండ్ ఫీమేల్ మెంబర్స్ ఆర్ ద జాయింట్ ఓనర్స్. ఓకేనా? బట్ మితాక్షర సిస్టమ్ ఆఫ్ హిందూ లా there will be separate rules. దయాభాగాలు అయితే మాత్రం మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇద్దరు కూడా జాయింట్ ఓనర్స్ అన్నాడు. మితాక్షరలోని రూల్స్ విల్ బి సెపరేటెడ్. అవి కింద ఇచ్చాడు చూద్దాం. ఫాలోయింగ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దీస్ 2 schools of joint in the family business. ఫస్ట్ మితాక్షర, ఎందుకంటే అది సపరేట్ కొంచెం ఏదో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అన్నాం కదా, ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ మితాక్షర. దిస్ స్కూల్ ఆఫ్ హిందూ అండర్వేర్డ్ ఫ్యామిలీ prevails in entire India except in Assam and West Bengal. మొత్తం ఇండియాకి ఈ మితాక్షర లా అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది ఓన్లీ ఆర్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ అస్సాం అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్. ఓకేనా? ఓకే. మరి అస్సాం అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్లో లేదు అంటే అక్కడ ఉండే లా ఏంటి? దయాభాగ. ఓకేనా? సో మితాక్షర ఇంకేం చెప్తుంది చూద్దాం. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ మేల్ లైన్ అండ్ దేర్ వైఫ్స్, అన్మ్యారీడ్ డాటర్స్ ఆర్ ఇట్స్ మెంబర్స్. చూడండి ఎంత క్లియర్ గా క్లారిటీగా చెప్పాడు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ మేల్ లైన్ అండ్ దేర్ వైఫ్స్, అన్మ్యారీడ్ డాటర్స్ ఆర్ ఇట్స్ మెంబర్స్. ఇందాక ఎవరు డౌట్ అడిగారు, ఏంటి సార్ ఫీమేల్ కూడా మెంబర్స్ ఉంటారా, ఫీమేల్ మేల్ అనే డిస్టింక్షన్ ఉందా అని. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు చూడండి.
మితాక్షర ప్రకారం ఏంటంటే అంట, ఒక మేల్ ఉన్నాడు కదా, తన మెంబర్, తన బయట నుంచి వేరే ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చే వైఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వైఫ్ ఈ ఫ్యామిలీలో మెంబర్ అవుతుంది, ఈ బిజినెస్ లో మెంబర్ అవుతుంది. ఇంకోటి ఏమన్నా చూడండి అమ్మా, అన్మ్యారీడ్ డాటర్స్ అన్నాడు, అన్మ్యారీడ్ డాటర్స్ అన్నాడు. ఎందుకంటే మ్యారేజ్ అయిందనుకో వేరే హెచ్యుఎఫ్ లో తన మెంబర్ అవుతుంది, అప్పుడు ఈ మెంబర్షిప్ ను వదిలేసుకోవాలి. సో అందుకే ఏమన్నాడు అక్కడ, అన్మ్యారీడ్ డాటర్స్ ఆర్ ఇట్స్ మెంబర్స్. ఇందాక ఎవరమ్మా అడిగిన డౌట్? చరిష్మా సార్. చరిష్మా అర్థమైంది ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. మేల్ పీపుల్, ఏ మేల్ అయినా కానీ మెంబరే అంట. మేల్ గురించి ఎక్కడ ఏం చెప్పలేదు. మేల్ యొక్క వైఫ్స్ వేరే హెచ్యుఎఫ్ నుంచి ఈ హెచ్యుఎఫ్ లోకి వచ్చే వైఫ్, అండ్ అలాగే ఇంకా మ్యారేజ్ అవ్వకుండా ఉండే అన్మ్యారీడ్ డాటర్, వీళ్ళందరూ కూడా మెంబర్స్ ఆఫ్ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్. బై బర్త్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ he gets the right on existing property. By birth, a member gets a share in common property. It continue till his death. పుట్టుకతో కంపెనీ బిజినెస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మీద అధికారం వస్తుంది మెంబర్ కి. ఆ అధికారం ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? కంటిన్యూస్ టిల్ హిస్ డెత్, చనిపోయేంత వరకు అధికారం తన చేతుల మీద ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? In this way, shares in the property gets fluctuates in accordance with the number of co-partners. In other words, living members will have right on the joint property. So కొత్త వాళ్ళు పుడుతూ ఉంటారు, చనిపోయిన వాళ్ళు చనిపోతూ ఉంటారు. సో అందువల్ల మనకున్న షేర్, ప్రాపర్టీలో ఉన్న షేర్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే? సో ఇప్పటివరకు జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీలో 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండమ్మా, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. ఓకేనా? లేదు ఇంకోటి పెరిగాడు అనుకోండమ్మా, అప్పుడు ఈ 4 మెంబర్స్ కి ఏమవుతుంది? షేర్ తగ్గుద్ది. లేదు ఒకటి చనిపోయాడు అనుకోమ్మా, మిగిలిన 3 మెంబర్స్ కి ఈ చనిపోయిన వాడి షేర్ యాడ్ అవుతుంది. సో అలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. In this form of organization, an widow does not have a claim in property, but she can ask for her maintenance. Very very important. Of course మీకు ఈ చాప్టరే లేదు, మీరు చూసారమ్మా 30% లో ఈ చాప్టర్ లేదు అసలు, కానీ చెప్పుకుంటున్నాం. మీరు కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, అండ్ widow does not have a claim in the property, but she can ask for her maintenance. ఓకేనమ్మా? సో మెంబర్ యొక్క వైఫ్ గాని చనిపోతే ఆ వైఫ్ కి ఇంకా ప్రాపర్టీ మీద షేర్ ఉండదు. తను ఏమడగచ్చు? ఓన్లీ తన మెయింటెనెన్స్ కోసం మనీ అడగాలి, అంతే. ఇది మితాక్షర గురించి మనం మాట్లాడుకున్న డీటెయిల్స్. నెక్స్ట్ దయాబాగా ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. ది స్కూల్ ఆఫ్ హిందూలా ప్రివేల్స్ ఓన్లీ ఇన్ అస్సాం అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ స్టేట్స్. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. మితాక్షర ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఎక్సెప్ట్ అస్సాం అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్. మరి అస్సాం అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ లో దయాబాగా లా. ఓకేనా? ఆల్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ మితాక్షర హోల్డ్ గుడ్ ఎక్సెప్ట్ సమ్ ఫీచర్స్. దయాబాగాలో కూడా మితాక్షరాలో ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఆ పాయింట్స్ అన్ని ఫాలో అవుతాయి, కొన్ని తప్ప. ఎక్సెప్ట్ సమ్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటవి చూద్దాం. అండర్ దిస్, ద రైట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ కమ్స్ టు ఏ co-partner by succession and not by birth. Share or claim in a joint family does not fluctuate on the basis of birth and death of a member. Under this, the karta has all rights and property. The right would be passed on to the next generation only unto death of karta take part as members on this type of family. అర్థమైందమ్మా ఎంత క్లియర్గా చెప్పాడో? దయాబాగా కూడా మితాక్షరాలో ఏవైతే లాస్ ఉన్నాయో సేమ్ అవే ఫాలో అవుతుందంట, కొన్ని తప్ప. ఏంటంటే ఆ కొన్నిని
నార్మల్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం మితాక్షరాలని, ఫ్యామిలీలో పుడితే చాలు ప్రాపర్టీ మీద రైట్ వస్తుందని, అవునా? కానీ దయాభాగ ప్రకారం ఫ్యామిలీలో పుడితే మెంబర్ అవుతాడు తప్ప ప్రాపర్టీ మీద ఎలాంటి క్లెయిము ఉండదు. ప్రాపర్టీ మీద రైట్ రావాలి అంటే అర్థం ఏంటంటే అమ్మా, ఆడు కర్త అవ్వాలి. కర్త ఎలా అవుతాడు? ఎవడైతే నాకన్నా పెద్ద ఏజ్ ఉన్నాడో ఆల్రెడీ కర్త, వాడు చనిపోతే నేను కర్తను అవుతాను. నేను చనిపోతే నా కన్నా తక్కువ ఏజ్ ఉన్నవాడు కర్త అవుతాడు. ఆ కర్త చేతిలో ఉంటాయంట రైట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ. అర్థమవుతుందా? సో అందుకే అన్నట్టు చూడండి, అండర్ దిస్ కర్త హ్యాస్ ఆల్ రైట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ. ద రైట్ వుడ్ బి పాస్డ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఓన్లీ ఆన్ డెత్ ఆఫ్ కర్త టేక్ పార్ట్ as మెంబర్స్ ఆన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. అర్థమవుతుందా? సో దయాభాగ్యకి మితాక్షరకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రైట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ. రైట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ ద బర్త్ వచ్చేది మితాక్షరాలో, జనరేషన్ తర్వాత జనరేషన్, ఓకేనా? ఆఫ్టర్ కర్త పాస్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చే రైట్ ని ఏమంటాం? రైట్ ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? దయాభాగ. మిగతా అన్ని దయాభాగాలో ఉన్న మిగతా అన్ని పాయింట్ ప్రావిజన్స్ కూడా దగ్గర ఈక్వల్ గా మితాక్షరాలో ఉంటాయి. సో ఒక్కసారి నాకు క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వండమ్మా, మితాక్షర అండ్ దయాభాగ అంటే ఏంటి, వాటిలో ఉన్న లా పాయింట్స్ ఏంటి, అర్థమైనయా అర్థం కాలేదు? ఓకే సార్. ఏమ్మా అర్థమైనయా? సార్ ఒక డౌట్ సార్. ఎవరికో డౌట్ ఉన్నట్టుంది, సార్ని పిలిచారు. హలో చెప్పమ్మా, వినిపిస్తుంది. సార్, ఇప్పుడు ఒకరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు సార్, అబ్బాయిలు సార్. ఓకే. ఇప్పుడు అతను చనిపోయారు సార్. చనిపోతే ఇప్పుడు ముందు వరకు కర్త ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫాదర్ సార్. అవునమ్మా. హలో వినిపిస్తుంది, చెప్పమ్మా నువ్వు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అనేది చనిపోతే కర్త, ఎస్ సార్, ఇప్పుడు అతను చనిపోతే కర్త పెద్ద అబ్బాయి అవుతాడు కదా సార్. అవునమ్మా. ఇప్పుడు ఈ పెద్ద అబ్బాయి కూడా చనిపోతే వాళ్ళ తమ్ముడికి వస్తుందా సార్, లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లలకి వస్తుందా సార్? నెక్స్ట్ ఆ ఫ్యామిలీలో ఎవరైతే ఎక్కువ ఏజ్ ఉందో వాళ్ళకి వస్తుంది. ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ ఏజ్ ఎక్కువ ఎవరికి ఉంటుంది? హలో, వాళ్ళ బ్రదర్ కు ఉంటుంది సార్. ఆ బ్రదరే కరెక్ట్ అవుతాడు. ఓకే సార్. వాళ్ళ పిల్లలకు కాదా సార్? ఓకే వాళ్ళ సార్. పిల్లలు అవుతారమ్మా. ఇప్పుడు కర్త అంటే ఏంటి? హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, ఏజ్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఓకేనా? మన వయసులో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కర్త అవుతారు. అంతేగాని వంశపారంపర్యంగా మీకు వీళ్ళకి ఇచ్చేయారు, వీళ్ళ పిల్లలకి ఎవరు. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. ఓకే, ఎవరైతే ఏజ్ లో ఎక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళు హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లో ఆ సెకండ్ బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో, నేను కర్త కింద ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదన్నాడు అతను. అప్పుడు వెళ్తుంది. అప్పుడు నెక్స్ట్ పెద్దలు ఎవరు ఉంటారు? ఖచ్చితంగా పెద్ద బ్రదర్ యొక్క సన్ ఉంటాడు, అతనికి వెళ్తుంది కర్త. తను వాలంటీర్గా వద్దు అనుకుంటేనే మాత్రమే నెక్స్ట్ పర్సన్కి వెళ్తుంది. లేకపోతే ఎవరైతే ఏజ్ లో పెద్దలు ఉన్నారో వాళ్ళే కర్త అవుతారు. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ చూద్దాం. ఫీచర్స్ ఆఫ్ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్. ఈ బిజినెస్ లో ఉండే ఫీచర్స్ ఏంటి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? నెంబర్ 1, ఫార్మేషన్. In joint Hindu family business, there must be at least 2 members in the family having some ancestral property. Having some ancestral property. It is not created by an agreement but by operation of law. Okay na? సో జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ ఫామ్ చేయాలి అంటే మినిమం 2 ఉండాలంట ఆ ఫ్యామిలీలో. మినిమం 2 ఉండాలి. అలాగే పూర్వీకుల నుంచి ఆస్తి అనేది ఉండాలి. యాన్సెస్ట్రల్ ప్రాపర్టీ అంటే పూర్వీకుల నుంచి వచ్చే ప్రాపర్టీ. అంటే వాళ్ళ ముందు జనరేషన్ వాళ్ళు
సంపాదించిన ప్రాపర్టీ ఉండాలి, ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు ఉండాలి. ఓకేనా? అండ్ ఈ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ అనేది ఒక అగ్రిమెంట్ ద్వారాను, ఒక కాంట్రాక్ట్ ద్వారాను రాదమ్మా. ఎలా వస్తుందంట? బై ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా. ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటి? వీ షుడ్ ఫాలో ఎయిదర్ మితాక్షర ఆర్ దయాభాగ. ఓకేనా? ఆ లాస్ ని ఫాలో అవుతూ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? అంతేగాని కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం కాంట్రాక్ట్ ఉంటేనో, నీకు నాకు కాంట్రాక్ట్ ఉందో మన అర్థం జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ అవుదాం అంటే కుదరదు. న్యాచురల్ గా మనం ఫ్యామిలీలో ఉండాలి, ఆ ఫ్యామిలీలో 2 మెంబర్స్ ఉండాలి, మినిమం 2 మెంబర్స్ ఉంటే మాత్రం జేహెచ్ఎఫ్ అనేది ఫామ్ చేయగలం. అంతేగాని నేను హేమంత్ గారు ఇద్దరం కాంట్రాక్ట్ లోకి వచ్చి మన ఇద్దరం జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీలో అన్నాం అనుకోండమ్మా, అది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అవ్వదు. నేను నా బ్రదర్స్, లేకపోతే హేమంత్ వాళ్ళ బ్రదర్స్ అలా చేసుకోవచ్చు జేహెచ్ఎఫ్ అనేది. 2 సపరేట్ పీపుల్ కాంట్రాక్ట్ లోకి వచ్చి జేహెచ్ఎఫ్ అనేది ఫామ్ చేయలేము అని చెప్తున్నాడు. సో ఫార్మేషన్ ఏం చెప్తుండమ్మా? In joint Hindu family business, there must be at least 2 members in the family having some ancestral property. It is not created by an agreement but by operation of law. Next one. Legal status. The joint Hindu family business is a jointly owned business. It is governed by the Hindu Succession Act 1956. లీగల్ స్టేటస్ అంటే ఏంటి? లీగల్ స్టేటస్ అంటే ఏంటంటే అమ్మా, ఎవరు ఓన్ చేస్తున్నారు బిజినెస్ ని? ఎవరు ఓన్ చేస్తున్నారు? జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ కూడా జాయింట్ గా ఆ బిజినెస్ ని ఓనర్సే. జేహెచ్ఎఫ్ లో ఎవరైతే మెంబర్ ఉన్నాడో ఆ మెంబర్ బై బర్త్ ఏమైపోతాడు? మెంబర్ ఆఫ్ దట్ బిజినెస్ అయిపోతాడు. సో బిజినెస్ వేరు, ఈ మెంబర్స్ వేరు అనడానికి లేదు. బోత్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్. అంటే జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీలో ఉన్న మెంబర్స్ అలాగే జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ రెండు కూడా ఒక్కటే లీగల్ స్టేటస్. ఎవరు ఇచ్చారు లీగల్ స్టేటస్? ఇట్ ఈస్ గవర్న్డ్ బై హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ 1956. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ వన్, మెంబర్షిప్. Outsiders are not allowed to become the co-partner in the JHF business. ఎవడ పడితే వాడికి వచ్చేసి నేను కూడా ఈ ఫ్యామిలీలో మెంబర్ని అంటే కుదరదు. ఆ ఫ్యామిలీలో పుట్టాలి. ఓకేనా? బై బర్త్ రావాలి మెంబర్షిప్ అనేది. ఓన్లీ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ acquire co-partnership రైట్స్ బై బర్త్. క్లియర్ గా చెప్పేశాడు. ఇంకా ఎవరైతే అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీలో బై బర్త్ ఫస్ట్ బై బర్త్ వాళ్ళు పీపుల్ అవ్వాలి, మెంబర్ అవ్వాలి తప్ప కాంట్రాక్ట్ ద్వారానో అగ్రిమెంట్ల ద్వారానో మెంబర్స్ ఆఫ్ జేహెచ్ఎఫ్ అవ్వలేరు అని చెప్పాడు క్లియర్ గా. సో ఫార్మేషన్, లీగల్ స్టేటస్, మెంబర్షిప్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా, ప్రాఫిట్ షేరింగ్. ప్రాఫిట్ షేరింగ్. All co-partners have equal share in the profits of the business. సో జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ లో ఎంతైతే ప్రాఫిట్ వచ్చిందో ఆ ప్రాఫిట్ అంతా కూడా ఈక్వల్ గా పంచాల్సిందే, అందరికి ఈక్వల్ షేర్ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్తాను చూడమ్మా, మేనేజ్మెంట్. ఎవరు మేనేజ్ చేయాలి బిజినెస్ ని? అది కూడా ఎలా చెప్పేస్తున్నాడు చూడండి. మేనేజ్మెంట్. The business is managed by the senior most member of the family known as Karta. Other members do not have the right to participate in the management. The Karta has the authority to manage the business as per his own will. His ways of managing cannot be questioned. If the co-partners are not satisfied, the only remedy is to get the HUF status
ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ డిజాల్వ్డ్ బై మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్. ఇందాక ఎవరు అడిగారమ్మా నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తారు క్లియర్ చెప్పేశాడు అక్కడ. ద బిజినెస్ ఇస్ మేనేజ్డ్ బై ద సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ నోన్ యాజ్ కర్త అంతే. అంతేగాని సన్స్ కి వాళ్ళ సన్స్ కి అలా వెళ్ళదు. ఎవరైతే సీనియర్ మోస్ట్ ఉంటాడో ఆ సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ విల్ బి ద కర్త ఆఫ్ దట్ ఫ్యామిలీ. అదర్ మెంబర్స్ డు నాట్ హ్యావ్ ద రైట్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్. వేరే వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా మేనేజ్మెంట్ లో వేలు పెట్టడానికి లేదు. ఆ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అంతేగాని నేను కూడా మేనేజ్మెంట్ చేస్తాను కొద్దిగా మేనేజ్మెంట్ చేయాల్సింది ఎవరో ఓన్లీ హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ నోన్ యాజ్ కర్త అంతే. ద కర్త హ్యాస్ ద అథారిటీ టు మేనేజ్ ద బిజినెస్ యాజ్ పర్ హిజ్ ఓన్ విల్. ఆడికి నచ్చిన విధంగా ఆ జేహెచ్ఎఫ్ ని వాడు నడిపించచ్చు. ఎవరు క్వశ్చన్ చేయడానికి సరిపోరు. ఓకేనా. హిజ్ వేస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కెనాట్ బి క్వశ్చన్డ్. ఒకవేళ నాకు నచ్చకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలంట. ఇఫ్ ద కో పర్సన్స్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ద ఓన్లీ రెమెడీ ఇస్ టు గెట్ ద హెచ్ఎఫ్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ డిజాల్వ్ బై మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్. ఒకవేళ కర్త చేస్తున్న మేనేజ్మెంట్ ఆ కర్త చేస్తున్న పనులు మిగిలిన కో పార్ట్నర్స్ కి నచ్చకపోతే విడిపోవడమే, అందులో బయటకు వచ్చేయడమే. మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ ద్వారా బయటకు వచ్చేయడం తప్ప వేరే ఛాన్స్ ఏమీ లేదు. నెక్స్ట్ లయబిలిటీ. The liability of co-partner is limited to the extent of their share in the business, but the karta has an unlimited liability. His personal property can also be utilized to meet the business liability. So చెప్పాడమ్మా లయబిలిటీ ఏంటనేది చెప్పేశాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరందరూ కో పార్ట్నర్స్ అమ్మ, నేను కర్త అని. ఓకేనా. సో మీరందరూ కో పార్ట్నర్స్ కాబట్టి మీరు ఏదైనా అప్పు వచ్చిందనుకో, సడన్ పెద్ద అప్పు వచ్చి పడింది అనుకో అమ్మా, ఈ మన బిజినెస్ లో మీకు ఎంతైతే షేర్ ఉందో అంత షేర్ వరకే మీరు లైబుల్ అవుతారు. నేను కడతాను కదా, నా లైబిలిటీ కూడా నాకు ఈ ఫ్యామిలీలో ఎంతైతే షేర్ ఉంటో అంతే ఇస్తా అంటే కుదరదు. అన్లిమిటెడ్ నాది. నా సొంతంగా నాకు పర్సనల్ అసెట్స్ ఎన్నో ఉంటే ఆ అసెట్స్ కూడా అమ్మి నేను ఏం చేయాలి, అప్పు కట్టాల్సిందే. అదే చెప్తాను లైబిలిటీలో. The liability of co-partners is limited to the extent of their family in the business, but the karta has an unlimited liability. His personal property can also be utilized to meet the business liability. Last one, continuity. Last feature ఏంటమ్మా, continuity. Death of any co-partners does not affect the continuity of business. ఒక్కడు చచ్చిపోవడం, ఒక మెంబర్ చనిపోవడం వల్ల, లేకపోతే హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ కర్త చనిపోవడం వల్ల బిజినెస్ అనేది ఆగిపోదు. ఈవెన్ ద డెత్ ఆఫ్ ద కర్త ఇట్ కంటిన్యూస్ టు ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ద ఎల్డెస్ట్ ఆఫ్ ద కో-పార్ట్నర్స్ టేక్స్ పొజిషన్ ఆఫ్ కర్త. అందరికన్నా ఎల్డర్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నాడో, అంటే అందరికన్నా ఏజ్ లో పెద్ద పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నాడో, కర్త కానీ చనిపోతే ఆ పర్సన్ కర్త అవుతాడు. However, JHF business can be dissolved either through the mutual agreement or by partition suit in the court. JHF ఎప్పుడు ఎండ్కి వస్తుంది, ఎప్పుడు దాన్ని డిజాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే మొత్తం ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ అయ్యి ఇంకొద్దు మనం అందరూ కలిసి విడిపోదాం అని చెప్పి విడిపోతే, లేదా మీరు విడిపోండి అని చెప్పి కోర్టు చెప్తే, ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్ లో మాత్రం JHF మెంబర్స్ ఏమవుతారమ్మా, డిజాల్వ్ అయిపోతారు. నార్మల్ గా అయితే ఎవరైనా మనిషి చనిపోయినంత మాత్రం కంపెనీ బిజినెస్ ని క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. జేహెచ్ఎఫ్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇవి లైబిలిటీస్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. సార్ హలో సార్, ఇప్పుడు ఒక కో పార్ట్నర్ కి 5% షేర్స్ ఉంటే తన లైబిలిటీ ఎంతవరకు లిమిటెడ్ ఉంటుంది సార్? ఏదమ్మా ఇప్పుడు లైబిలిటీస్ లో లైబిలిటీ వచ్చి 10 నెంబర్ సార్.
ఒక కో పార్ట్నర్ కి 5% షేర్ ఉంటే దాంట్లో ఎంతవరకు తను ఇవ్వగలరు? 5% షేర్ ఉంటే ఏంటి? తనకి ఎంత షేర్ ఉంటే అంత ఇచ్చారని చెప్తున్నాను కదా. మొత్తం షేర్ ఒకసారి మళ్ళీ చదువు. ఓకే సార్. లైబిలిటీ, ద లైబిలిటీ ఆఫ్ ద కో పార్ట్నర్స్ ఇస్ లిమిటెడ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ దర్ షేర్. ఆ షేర్ ఎంతైతే ఉందో అంత ఎక్స్టెంట్ కి ఇచ్చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అలాగే అందరికి షేర్ చేస్తుంటేనే కార్తీక్ నీకు 500 రూపీస్ వచ్చిందమ్మా, నువ్వు షేర్ చేయాల్సింది. నీ దగ్గర ఆల్రెడీ బిజినెస్ యొక్క షేర్ 1000 రూపీస్ ఉంది. అప్పుడు నువ్వు ఎంత ఇస్తావు? మొత్తం షేర్ సార్. మొత్తం ఎందుకు ఇచ్చేస్తావు? 1000 రూపీస్ ఉంది నీ దగ్గర. నీ షేర్ వచ్చేసి ఈ లాస్ లో నువ్వు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన 500 ఉంది. 500 ఇస్తావు. ఇంకో 500 ఉంచుకుంటావు నీ దగ్గర షేర్ ని. ఓకే సార్. లేదు, ఇప్పుడు సార్ రివర్స్. నీ దగ్గర బిజినెస్ యొక్క షేర్ 500 ఉంది, కానీ లాస్ 1000 వచ్చింది. అప్పుడు ఎంత మాత్రం ఇస్తావు? 1000 ఇస్తావా? ఎంత ఇవ్వాలి? 500 ఇస్తావు. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. ఓకే. ఇంకా ఫీచర్స్ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పాలమ్మా. సరే, నెక్స్ట్ వన్, అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ. అందులో ఫస్ట్ నేను చదువుతుంది అడ్వాంటేజెస్ చదువుతున్నాను చూడండి. కంటిన్యూటీ. సో ఎవరు చనిపోయినా ఓకేనమ్మా, బిజినెస్ మాత్రం ఆగదు. అదొక అడ్వాంటేజ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిజాల్వ్డ్ బై డెత్ ఆర్ ఇన్సానిటీ ఆఫ్ ఎ కో పార్సనర్. ఒక కో పార్సనర్ చనిపోయినా, కర్త చనిపోయినా, వాళ్ళు ఇన్సానిటీ అయినా అంటే పిచ్చోళ్ళు అయిపోయినా, ఇన్సేన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మా మైండ్ సరిగ్గా పనిచేయకూడదు. వాళ్ళు హెల్త్ కండిషన్స్ బాగోపోయినా, చనిపోయినా బిజినెస్ అనేది మాత్రం ఆగదు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఎల్డెస్ట్ పర్సన్ వచ్చి కర్త అవుతాడు. Centralized and efficient management. The management of joint Hindu family firm is vested in the hands of Karta only. This results in the unity of command and disciplined management. ఒక్కడి చేతిలోనే ఉంటుంది. ఆ ఒక్కడే డిసిప్లిన్ గా మేనేజ్ చేస్తాడు. ఓకేనా అని చెప్తున్నారు. నో లిమిట్ టు మెంబర్షిప్. ఆ ఫ్యామిలీలో పుడితే చాలు, మళ్ళీ కొత్తగా మెంబర్షిప్ ఏం తీసుకోకలేదు. సో ఇదొక అడ్వాంటేజ్ అంట. By birth, every co-partners will automatically become a member in joint Hindu undivided family. Hence, there is no limit to membership. ఓకేనమ్మా, ఇందులో మెంబర్ అవ్వడానికి ఓన్లీ 100 మెంబర్స్కే ఛాన్స్ ఉంది, 50 మెంబర్స్కే ఛాన్స్ ఉంది అనే లిమిటేషన్ ఏమీ లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్, బెటర్ క్రెడిట్. ఇట్స్ క్రెడిట్ వర్దినెస్ ఇస్ బెటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ సోల్ ట్రేడర్. క్రెడిట్ వర్దినెస్ అంటే ఏంటంటే మా అప్పు తీసుకుంటే తిరిగి కట్టగలిగే కెపాసిటీని ఏమంటాం అంటే క్రెడిట్ వర్దినెస్ అంటాం. అప్పు తీసుకుంటే తిరిగి కట్టగలిగే కెపాసిటీ గురించి చెప్తున్నాడు. అలా కెపాసిటీ ఎవరికి ఉంటుందంట? జేహెచ్ఎఫ్ ఉంటుందంట. వెన్ కంపేర్ టు సోల్ ట్రేడర్. సోల్ ట్రేడర్ తో కంపేర్ చేస్తే జేహెచ్ఎఫ్ పీపుల్ కి క్రెడిట్ వర్దినెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. క్రెడిట్ వర్దినెస్ అంటే ఏంటి? అప్పు తీసుకుంటే ఆ అప్పును తిరిగి కట్టగలిగే సామర్థ్యాన్ని క్రెడిట్ వర్దినెస్ అంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద 4 అడ్వాంటేజెస్. ఏంటి? కంటిన్యూటీ, సెంట్రలైజ్డ్ అండ్ ఎఫిషియెంట్ మేనేజ్మెంట్, నో లిమిట్ టు మెంబర్షిప్ అండ్ బెటర్ క్రెడిట్. దీస్ ఆర్ ద 4 అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ. ఓకేనా. నెక్స్ట్, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే నెంబర్ 1, నో డైరెక్ట్ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ రివార్డ్స్. Karta alone looks after the business of joint Hindu undivided family, but benefits are shared among all co-partners. Qualities like idleness and laziness and stay at home are cultivated among co-partners. కష్టపడి పనిచేసి దాని బిజినెస్ అందరినీ మేనేజ్ చేసేదేమో కర్త. ఓకేనమ్మా. కానీ వచ్చే ప్రాఫిట్ మాత్రం అందరికీ పంచాలి. అప్పుడు ఏమనుకుంటారు? ఎవరైతే కొంతమంది లేజీ పర్సన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు నేనేం వర్క్ చేయట్లేదు, బిజినెస్కి నేనేం వర్క్ చేయట్లేదు, నేను వర్క్ చెయ్యకపోయినా
కర్త సంపాదించే దాంట్లో ఎలాగో నా పార్ట్ నా షేర్ నాకు ఇచ్చేస్తాడు కాబట్టి నేను పని చేయట్లేదు అనుకుంటారు. ఓకేనా? సో ఎవడైతే వర్క్ చేస్తున్నాడో వాడి చేతికే మనీ ఇచ్చే స్కీమ్ లేదు ఇక్కడ. వర్క్ చేసినా చేయకపోయినా ఆడి చేతికి ఆడి షేర్ ప్రాఫిట్ వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి దెర్ విల్ బి నో డైరెక్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ రివార్డ్స్. ఎఫర్ట్ చేసిన వాడికి రివార్డ్ తీసుకున్న వాడికి డైరెక్ట్ రిలేషన్ లేదు. ఎవడో పని చేస్తున్నాడు అందరికీ ఆ రివార్డ్స్ ఇస్తున్నారు, ఆ ప్రాఫిట్స్ ఇస్తున్నారు. సో ఏం పెరిగిపోతాయి అంట? ఐడిల్నెస్, లేజినెస్, ఓకేనా, స్టే ఎట్ హోమ్, ఇలాంటి క్వాలిటీస్ కో పార్ట్నర్స్ లో పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు. అందరూ అలా ఎవరు నిజంగా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నవాడు ఆడు బిజినెస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడు. కర్త పర్మిషన్ తీసుకొని నేను అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటాను, నేను సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటాను, నేను పర్చేసెస్ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటాను అని చెప్పి వర్క్ చేస్తాడు. ఎవడో నాబోటోడు ఏం చేస్తాడు, బాబోయ్ మనకి ఏ పని చేయకపోయినా పర్లేదు, మనకి ప్రాఫిట్లు తీసుకొచ్చి ఇంటికి వచ్చి ఇచ్చేస్తారు, మన షేర్ మనకి ఇచ్చేస్తారని చెప్పి వర్క్ చేయడం మానేసాడు అనుకో, అలాంటి వాళ్ళకి ఏమైపోద్దంట? ఐడిల్నెస్, లేజినెస్ ఇలాంటి క్వాలిటీస్ పెరిగిపోతాయి. అదొక లిమిటేషన్, అదొక డిసడ్వాంటేజ్ అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజ్, limited managerial ability. For expansion and growth of the business in joint Hindu and family, the management and control of the business becomes difficult as the karta alone has to manage. కర్త ఒక్కడే మేనేజ్ చేసుకుంటాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మేనేజరియల్ ఎబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి, తక్కువగా ఉంటాయి. ఆడొక్కడే మొత్తం జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ నడిపించాలి, లేదు ఎక్స్పాండ్ గ్రోత్ వేరే చోట ఎక్స్పాండ్ చేసినా లేదా బిజినెస్ పెంచాలన్నా ఎబిలిటీ, మేనేజర్ ఎబిలిటీ సరిపోదు, లిమిటెడ్ గా ఉంటది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, లిమిటెడ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ resources. The capital and financial resources of the joint Hindu family are limited as compared with partnership and joint Hindu family. Joint stock company. జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ తోటి పార్ట్నర్షిప్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ డబ్బులు తక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా? అదే సోల్ ప్రొపరేటర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటాయి. సోల్ ప్రొపరేటర్ కన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంటుంది, కంపెనీ పార్ట్నర్షిప్ కన్నా తక్కువ అమౌంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో లిమిటెడ్ క్యాపిటల్. అండ్ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ is considerable declined due to influence of western individual family system. ఇండివిజువల్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీస్ అనేవి కనుమరుగైపోయినాయి, ఎక్కడ కనిపించట్లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద 3 disadvantages: limited capital and financial resources, limited manageriality, and no direct correlation between efforts and rewards. ఓకేనా? సో చరిష్మా సార్ మీనింగ్ ఆఫ్ జేహెచ్ఎఫ్ చదవమ్మా. Yes, sir. The joint Hindu family JHF business is a form of business organization run by Hindu undivided family HUA, wherein the family members of the successive generations own the business jointly. The head of the family, known as Karta, manages the business. The other members are called co-partners. All of them have equal ownership right over the properties of the business. The membership of the JHF is acquired by the virtue of birth in the same family. There is no restriction for minors to become the members of the business. The joint Hindu family business is governed by 2 laws, Dayabaga and Mitakshara. As per Dayabaga, the system of Hindu law, both male and female members are the joint owners. But Mitakshara system of Hindu law, the following are the features of 2 schools of joint Hindu family business. Mitakshara. This school of HUF prevails in the entire India except Assam and West Bengal. Family members of the male line and their wives, unmarried daughters are its members. By birth, existing property, but continues అమ్మ ఒకసారి in ఆగమ్మా, this ఒకసారి ఆగు, way shares in the ఒకసారి ఆగు.
తేజస్వి రాలేదా మీరు క్లాస్కి? No, sir. తేజస్వి రాలేదు. ఓకే, లక్ష్మీప్రియ చదవమ్మ నువ్వు. మితాక్ష అండ్ దయాబాగా. Yes, sir. Mitakshara. This school of HUF prevails in entire Indian except in Assam and West Bengal. Family members of male line and their wives, unmarried daughters are its members. By birth in the family, he gets the right on existing property. By birth, a member gets a share in common property. It continues till his death. In this way, shares in the property fluctuates in accordance with the number of co-partners. In other words, living members will have right on the joint property. In these forms of organizations, an widow does not have a claim in the property, but she can ask for her maintenance. B. Dayabhaga. This school of Hindu law prevails only in Assam and West Bengal states. All the provisions of Mitakshara hold good except some features. Under this, the right of property comes to co-partner by succession and not by birth. Share or claim on a joint family does not fluctuate on the basis of birth and death of a member. Under this, Karta has all rights on property. The right would be passed on to next generation only on death of Karta. Take part as member on this type of family. Features. The essential features of the joint Hindu family business are as under: formation. In JHF business, there must be at least 2 members in the family having some ancestral property. It is not created by an arrangement but the operation of law. B. Legal status. The JHF business is a jointly owned business. It is governed by the Hindu Succession Act 1956. C. Membership. Outsiders are not allowed to become the co-partner in the JHF business. Only the members of undivided family acquire co-partnership rights by birth. Profit sharing. All co-partners have equal share in the profits of the business. Management. The business is managed by the senior most member of the family known as Karta. Other members do not have the right to participate in the management. The Karta has only the authority to manage the business as per his own will. His ways of managing cannot be questioned. If the co-partners are not satisfied, the only remedy is to get the HUF status of the family dissolved by mutual agreement. Liability. The liability of co-partners is limited to the extent of their share in the business, but the Karta has an unlimited liability. His personal property can also be utilized to meet the business liability. Continuity. Death of any co-partners does not affect the continuity of business. Even on the death of the Karta, it continues to exist as the leader of the co-partners take position of Karta. However, JHF business can be dissolved there either through mutual agreement or by partition suit in the court. అర్థమైంది కదా జేహెచ్ఎఫ్ అందరికి? డౌట్ ఏం లేదు కదా? సో అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ కామన్ మీరు చదువుకోండి. రేపు మనం కోఆపరేటివ్ సొసైటీ చదువుతాం. ఓకేనా? ఎవరో వెళ్ళిపోకుండా మీతో మాట్లాడాలి.